Iko tu sawa. Sisi pia unajua sasa hii football ni fani, hakuna underdogs. Hii group iko tu sawa, unaelewa? Sisi Algeria tumecheza nao friendly, Morocco pia tumecheza nao friendly. So sisi hii tunajua na hao pia watajua sisi pia si wa rahisi. Sisi tunaenda pale tunaenda kupambana 90 minutes ndio itaamua. Hizi mambo zingine group ya nini hapana. Naweza sema hii sasa ndio nilikuwa nangoja, last nilikosa. Nitapia na kitu yote nenye niko nao kwa ground ndio baadaye ni regret. So hii sasa ndio tani yangu. Ndio kama World Cup qualification understand. So sisi tuko ready. Na sisi by the way tutaonyesha maajabu. Maandalizi at least maandalizi ilikuwa mapema. Inaonyesha at least tutapata kitu kwa hii tournament yetu kwa sababu tumeingia kama mapema katika FIFA window. Lakini itakuwa ni matayarisho nzuri sana kwetu kuweza kuona vile timu iko sofa. Alafu tunashukuru tuko na kampi ya France tutasaidia sasa kufanya marekebisho tukienda kucheza kwa muda. Tumekuwa tukileta polepole kama bench, tumekuwa tukileta wachezaji wale youth players polepole kwa system. Kwa hivyo saizi ni kuzoeana tu, na najua by the time tunamaliza kampi yetu ya France watakuwa wameshikana zaidi. Na vitu zingine. Inaona nilikuwa natafuta na nashangaa imeenda hapo. This is Sports Extravaganza. I was looking for my earpiece. Forgive me for that. Sorry about that. Thank you for staying with us, Beldino Demba. Of course, I was having a conversation with my team here of Sibola, Wesley, and Madeka. We were having a conversation about exactly the Women's Africa Cup of Nations. I had a conversation with someone very close to the powers that be in the Kingdom of Morocco. And they are like, unajua dalili ya mvua ni mawingu. Ama where there is smoke, there is fire. Uko Morocco, hakuna smoke ya WAFCON. So hakuna moto inawaka ya WAFCON. Tungekuwa tumeona moshi. So they are basically saying, very close sources to us, and very credible sources, that Morocco is unlikely. It is not confirmed. However, Morocco is unlikely, those are reports, to host the Women's Africa Cup of Nations. And of course, this brings us to, to my team here, of course, that has made in studio after a conversation about the opportunities for women in sports. And we just basically now sliding into now, we have our women's national team, Harambee Starlets,
who are already in Ivory Coast preparing for the Women's Africa Cup of Nations, expected to start on the 16th of March in Morocco. Gentlemen, I have Dantos Sibola, Matunda's finest. I have Wesley Kibet, is it Kapsoit finest? No, Bomet's finest. And then, of course, I have Kayole Stalens board member. And, of course... Shomoroni. Bwana Dennis Madeka mwenyewe. Karibuni sana, gentlemen. It's good to see you. It's good to have you on this particular great show. And mumesikia warembo venye wamejitetea hapa wanasema you are not giving women opportunities. When you have women wherever you are, please support them. You need them. Anyway, those are my personal opinions. However, they are facts. Sibola, we have a football game also at Newcastle versus Everton starting this evening on TV47. We shall be airing it live. And of course, you have a question where you want you to participate in, send your comments, your WhatsApp and all that. Dantos, opportunities for women in sports. And then right now, our national team is not sure if they will play AFCON in Morocco. It might be postponed or shifted to another country. We are somewhere, is it in limbo or we are somewhere we're not sure what's happening? I think first of all about women in sports, I think is the way the government wants sports for women to be. Me, if you ask me, we have school games. From primary to secondary, wanafanya nini about women? Hapo ndo sasa tunachia talent ya madem kwa sports. Inafaa ianze chini. Yezi anza kama wakishafika. Now you are a woman sasa, you want to play sports, you want to try and play football. Haiwezekani, inaanza na huko chini. What is the government doing? Anaipita anza kwa federation yetu. Do they have the category that they can call, ama they can call itself like, for example, huyu anasimamia madem tu. In Kenya Football Federation. Huyu anasimamia madem wote. But when it comes to Harambee Stars, about Harambee Starlets, that is Africa Cup of Nations, my prayer is let's hope for the best because our team, ukiona Ivory Coast, it means that we are ready for the AFCON. Yes. Mentally, physically, yani we are ready. Even the government, I think, wanapatia a lot of support, federation a lot of support. That's wanapata wameenda Ivory Coast just for the change of weather. So I think I'll be very disappointed as a sportsman nikiona wamepostponed. Them giving us so many reasons, for me, I think wamejam kwa sababu ile kitu ilifanyika. The last time Africa Cup of Nations ilifanyika Morocco. Yeah. So the whole incident ilifanyika, wanaona kama Africa itself after organize a very good tournament, ni kama wanadharau. So I think what come to in agreement, and I think the tournament will go on smoothly. I think even the CAF wataingilia wajaribu kuingiza box kama kawaida, then the tournament will go on despite us being in a very difficult group. I think we are ready. Hii inamaanisha sisi tuko ready. Tuko tayari kabisa. Wesley na Madeka, of course, as you've heard from Dantos, we are in a very tough group, but we are also in a tough situation where we're not sure hii training yote Harambee Starlets wakirudi wakienda, then so in case sasa tu Morocco isiamuke iseme mkitoka Miramas huko France muende tu kwenye Nairobi mkae huko. What will be that? Has that situation happened before? What will happen to our team? But of course, we've already gotten that good exposure and experience already from the tour. Yeah, we're really hoping the tournament will proceed as planned. Shida ni sijui the reasons why Morocco are unlikely to host, or probably I hope ni reasons zenye ni genuine. Lakini pia on another side ukiangalia economic wise na pia kwa map ya Africa, if they host that event, there will be ukiangalia wakiweza host your event, of course kuna vitu zinaka mingi ukihost such a very big event economic wise, what happened in AFCON this year. I mean kuna vitu mingi sana, so I'm just hoping they host that event, na all the best to our queens there. Najua ni they're in a very tough group. Unajua pia saa zingine wanaweza kuwa na kwa wao wenyewe wanaweza kuwa nasema tu ama isi happen ama ipostponiwe tu ndo wajipange vizuri, but I hope it happens. Yeah. Of course Madeka yeye itapiga hiyo shughuli. Najua sana you are passionate about the women football, and I'm sure you'll want this tournament. Ungetaka hii tournament happen sababu unajua hapo ndio wasichana wanapata opportunity exposure. Hapo unakienda kule Morocco ama whichever country that host, all those scouts will be focusing and looking at this team and of course opening opportunities na ifungue
baraka za Kayole Starlets watu waweze kuingia kwa national team? Kabisa. Mimi nina swali. Na swali langu hata kujijibu pia naweza jijibu. Swali langu ni kuhusu Morocco, wakija kwa kiwa host ni lazima walipigiwa kura ya kuwa host. Si ni kweli? Yes, na wakakubali. Yes. Sasa afadhali wangekuwa wamekataa walipochaguliwa, wakapita wakashinda nchi zingine. Wangekuwa wamekubali, wanakuja kataa the last minute, whereby itakuwa si vizuri. Kwa hivyo mimi naomba tu CAF iingililie kati, wazungumze nao, wapate tu warahisishe ile mioyo yao, wapate ile AFCON icheze pale. Sababu kusema kweli sisi hata nafikiri hii story nyingine kuhusu tutafanya nini na warembo ndani ya sports nini na nini. Yes. Ukiona sasa ikiwa haitachezwa pale Morocco, itakuwa tu kuwavunja moyo wale wanadada, kuwavunja moyo sana. Kwangu mimi sina raha na sifurahi kabisa hata kidogo, sababu Morocco kile kipo, hata wakikataa kwa lile kombe, ningeomba sana CAF hata iwachukulia hatua pia na FIFA, sababu kwa nini ukubali na uko na facilities kila kitu uko na chochote, mbona ukubali? Hiyo ni kuumiza wanadada tena akili vibaya sana. Na sisi tunawaombea kila siku wapate kuchangamka mwanzo, especially kama nchi kama hii yetu, sport ichukuliwe serious upande wa kinadada, sababu tuona mafootballers wazuri sana ambao ni kinadada. Nikiangalia upande wa Kayole Starlets pale natoka, wachezaji wapo wazuri sana. Unaona ule mchezaji anacheza namba 3 left back, unapata ni mtu anajua mpira yani. Nikimchukulia kama ule wa pale kwetu Kayole Starlets, namchukulia namfananisha na Roberto Carlos akicheza Real Madrid wala Brazil. Msichana ngangari, msichana ambaye yuko sawa. So hiyo dreams zake. Nafikiri inafaa tuangalie sana upande wa wasichana, na pia sisi kama mababa, kama tuna watu pale nyumbani, kama tuna watoto, si ndio? Tuwanunulie mipira na mapema wakiwa wasichana wadogo hivyo, wainukie vizuri, ili ile generation inaokuja tuache kuona kama mababa tunaona aibu. Tunaona wasichana wengi wamesimama barabarani. Wamesimama ikianzia saa 1 usiku wamesimama barabarani, unaelewa? Nafikiri mnanielewa na maana. Tunakushika kabisa. Tunafaa tuwapatie mipira za football. Waende wacheze kwa uwanja. I must emphasize that. Very important. But football. But tunajua Morocco bana, I hope watahost hiyo tournament kwa sababu tumeongelea mambo opportunities for sports women. So mademu wameshajipanga. Mademu wote wa Afrika wamejipanga wanakuja Morocco. Alafu mnaanza kuambia hizi mahula balu. I hope, of course, we're praying Morocco, a country that I consider also my second home. Najua the water host. I'm sure the king will be able to engage them and do all those things. And then Tony, together Champions League. Before Champions League, one thing about the women in sports. Yes. The lady that played fencing that represented us in anaitwa Alexandra Ndolo. Nilikuwa nasema mali ana complain is not getting enough support from the government. So he was asking himself, herself, why? Because maybe I'm not training here in Kenya, or I'm not based here in Kenya. So I can explain, akasema, the people that I'm training with, they're based in Europe and they're the best. Hapa Kenya, I'm the best, but sina ule mtu kutrain naye. So in terms of equipment, in terms of where I should train, pia kuna. So I think he was just asking the government to chip in something. At least imsaidie ndio akwe na moral. So as a government, I need to tell the government, people who run football or sports here in Kenya, they need to find one sport for women zile wanaweza run nayo, instead of tushajua mabondo tunachezanga ball, Harambee Stars, rugby, madem tunajivunia wanafanya nini, unapata na Angela. Yes, so we can run with that fencing. Yes, apatile experience akuja Kenya pia nafundisha madem wengine, so I think we just need to be serious also when it comes to women in sports. Yeah, we've not focused on that much. Of course, I remember the other day, Angela Kutoi, the tennis sensation in Kenya, who has a scholarship in the US, has been pleading and requesting the government really to come in and assist and chip in. We have Alexandra Ndolo in fencing, and Auliza too, very basic things. And it's there's a federation, and the government knows there's a budget for that. Bado tunauliza vitu mingi sana hivyo, tunatengeneza tu stadiums, but we don't build the athletes. So tunatengeneza stadiums, but athletes atakuwa wapi? Kweni serious. UEFA Champions League. Mambo ilikuwa moto. Dantos zikipitia mbio hapa hivi. The draw is already out, round of 16. Yes. English Premier League teams, kina Liverpool,
kina Newcastle who are playing in the EPL today in our feature game on TV47 against Everton wamepatiwa Barcelona. Galatasaray wako na Liverpool, Atletico wako na Spurs, Atalanta wako na Bayern, Leverkusen wako na Arsenal. Game rahisi. Arsenal mnabebwa. PSG Chelsea mnatuchukia sana. Kayo game. Ndio maana Man City Real. Man City Real. Man City Real. Dante, what do you think about that round of 16? I think the round of 16, first of all, as a person who supports English Premier League, we have like 5 teams represented. 6 or 5? 6 teams. Yes. Sita. Newcastle. Ziko sita zote. 4, 5. 6. It means English Premier League. It's the best when it comes to the world. So I hope this time round, one team kutoka English Premier League at least tashinda Champions League. Si Arsenal, tafadhali. Na si Arsenal. Kuna fixture race against Leverkusen. I mean, on paper, Leverkusen is an easy opponent for Arsenal in the round. But you know, football is football. Anything can happen. Sasa vile Leverkusen wamefika hapo, ukiona timu imefika hapo inamaanisha they are the best. Yeah. When it comes to that tournament, they are the best. So wanakutana the best of the best. So I think the tough match pale itakuwa PSG na Chelsea, na Real Madrid na Man City. Na hiyo Man City itakuwa like the repeat. Juu wamekutana mara mingi sana. Itakuwa rahisi. So I think itakuwa one of the matches wanasemanga itakuwa cracker. Itakuwa yani ile game wasa nategemea sana. Na I think Man City they need to pull up their socks because tumeona kwa ligi wafanya vizuri. Wako 50-50. So I think it's high time Pep ajiredeem hapo. Ajue vile anaweza toa Real Madrid hapo. Tumeona Real Madrid walicheza this week na wakashinda home and away. So inamaanisha also pia na walishinda without some of the players. Key players walikuwa na injury. So by that time wanakimbia Man City na hii current situation wako sahi. Real Madrid itachapa bao mingi sana. Sikudanganya. Hao mavula kirudi itachapa bao mingi. Vinicius ataendelea kudance na maflag. Unasema wanabadilika. Madhako unajua mtu wa Man City. Ameyazungumza lakini namkosoa sababu Real Madrid ukilinganisha Real Madrid katika Champions League na Man City wamekuwa si wazuri kushinda Man City katika Champions League. Na pia ukiangalia hii imekuwa kama derby kati ya Manchester City na Madrid katika Champions League kukutana. Wanakutana kila season. Kwa hivyo last time nafikiri tulitolewa na Madrid, lakini this time Madrid si wazuri bro. Si wazuri, wamesaidiwa na Vinicius. Lakini si wazuri. Nazuri. Well, actually, okay, compare if you the easiest not even a game to fancy watching. You are sitting a Real. Because it's a routine fixture. Yeah. Imekuanga tu happen kila season. They say they even met on the league phase. So walicheza nao City walienda Real. Real Madrid So it's more like a routine fixture. Maybe I'm not expecting anything out of that game. Your game you sit watch your game that day. Because one they wanasemanga tu retards are fighting. Real iko na shida zao. City hapo iko na shida zao. So game tu itabo. Like it will definitely be a boring match na ninakwambia. Na pia na moto na Dantos bado. Sababu usiombe Arsenal watolewe na Leverkusen. Si ndio? Na usiombe Madrid watolewe Manchester City. Kama unapenda English football, Premier League ndio unaisupport. Sababu sahi tunapeleka timu kama 5 kama sijakosea, si ndio? Champions League tunayo ruksa. Lakini sasa hii ukiombea Man City watolewe na Arsenal pia watoke. Semi-final tukienda kama mtu mmoja, definitely hii Premier League hatutapeleka watu 5 tena. Si ni kweli ama si kweli? Dantos. Na unajua kwa hivyo wewe ukiwa Manchester United ukiteleza ukiingia number 5, ujue utaqualify Champions. Wana qualify. You qualify. So nowadays they're giving England 5 slots, I think. Yes, wakitolewa saa hii. Tusipopeleka timu za kama 3 semi itarudi tena 4. Sikia Madheka. Point yangu ni najaribu kukuambia Leverkusen mnasema ni rahisi. Lakini nikasema this is football. Anything can happen. Unajua kina pale ile mentality ya ni home and away, sio? Ni ukina ile mentality ya hii team rahisi tutaichapa. Wachezaji wanakuwa wanalegea. Unapata? The same na vile inafanya kwa ligi. Arsenal kuna mara ilifikia kwa sababu wakaona wanaweza shinda ligi. Kama jana Aston Villa. Unaona kama jana unapata. So hiyo game ya Leverkusen na nikasema this is Champions League. Any team yote imefika hiyo stage, it's a good team. Ni kweli.
Unaona? Sisemi ati watolewe ama nini. It's a good team. But it's a good team. Umefika- Sasa hapo nimeongea kama sportsman, lakini nikiongea kama fan wa Manchester, ningeomba watolewe ndo. Unajua pia Arsenal hawafai kuunderrate hiyo Leverkusen. Hivyo tu ndo nani anasema hawafai because I know Leverkusen can disappoint na pia wanaweza prove a point. Exactly. Si pia Arsenal pia tumenotice wale draw na Wolves. Yes. Hata jana tumepigwa na surprise kubwa sana. So inamaanisha mpira udunda nani? Na game ni 90. Si guaranteed Arsenal isha qualify hiyo game. 19 on a plus. Kabisa. Of course, we can shift a bit before we reach the top of the hour in the next 2 minutes. To the English Premier League. Inaonda na producer wangu ananiambia kama hivyo ndo tunaenda. But however, Arsenal versus Chelsea. Wolves, of course, yesterday walichapa Aston Villa. Betili. Muindi alishiba jana. Then Leeds versus Manchester City prediction as well. Of course, as you get into the Newcastle United versus Everton game. And of course, remember, that is what is forming the basis of today's show, where we are asking you to talk to us. Simu ziko wazi. We'll be able, of course, to pick your phone calls and send your feedback on air for you to see what you've shared with us. What do you think, or which team will come on top between Newcastle and Everton in the English Premier League? A game that will be coming to you live on TV 47 from 6 p.m. The next 1 hour, we shall be airing that game here all the way to 8 p.m. for both halves. So talk to us. Which team will emerge top between Newcastle versus Everton? Coming to you live from 6 p.m. all the way to 8 p.m. in our feature game this particular evening here on Sports Extravaganza. Remember, I'm with Danto Sibola, I'm with Wesley Kibet, as well as Dennis Madheka. On this, of course, our football bandwagon, discuss about and discuss this particular football manenos. I know we also have our international contributors, or our international expert sports football journalists who are across, I'm being told we have in Europe, we have one from Spain, from Birmingham, from Manchester, from Madrid, from London, from Uganda, from Tanzania. We have our football journalists. Yes, we are talking with our local ones and our international perspective. So do you want us to start with them right now? I'm to pick a break kidogo. I know they'll be coming. Charlie Rowing, Jothith George, Jordan Gregoria, Hamza Hololuwaidia, Alan Hussein, Peter Otai from Uganda. They are on standby live, of course, to give us their perspectives about this English Premier League, German Bundesliga, the Spanish La Liga, the French Ligue 1. Yani wote wako hapa kutupatia. So of course, before we get to them, as we get to fix our satellite dish to reach out to our international correspondents, we'll take a very, very, very short break. Don't go away. You don't want to miss their perspective before these very important games. We'll be back in a few.
Welcome back. This is Sports Extravaganza. Many thanks indeed for staying with us. We are live every Saturday, 4 p.m. all the way to 8 p.m. Remember, here on TV 47 from 6 p.m. Newcastle versus Everton in the English Premier League. We'll be live here on TV 47. If you have your gadget, kama uko na gadget, laptop, yote, tv47.digital. Type 2 here. You will watch every second of that game uninterrupted on our platforms, and of course here on TV 47. I'm not alone with this particular football section, of course, where we're dissecting matters to do with European football with Dantos Sibola, Wesley Kibet, as well as Dennis Mazeka, and a host of others. Remember, our question of the day this particular evening or this afternoon, depending on where you are, is which team will come on top? Which team will be on top? That is between Newcastle and Everton. Which team will be on top, and tell us, of course, why. So you can go and call us right now, 0795 045 864. WhatsApp is 0793 267 279. On WhatsApp, you can send a voice note. You can also send a video clip. Your name and where you're watching this particular show from. 20 seconds. Record yourself. Just record yourself. Share it with us. We shall be able to broadcast it live here on this particular show. 22047 as SMS number. And of course, our social media platforms are open for you. We shall be able to read and sample some of them on this show. Right now, let's quickly shift to my very good friend from London coming to us one-on-one. That is Charlie Rowing, to give us his perspectives about what happened this past week and this particular weekend. What kind of games are dangerous to pick, the ones that are easy to pick, so that you don't fall yourself in the Aston Villa way. Charlie Rowing, talk to us. Habari za mchana.